Hello, habari wanafunzi wenzetu. Leo wacha twende moja kwa moja tukaangalie tena somo letu la statistic. Ikiwa huu ni mwendelezo wa sehemu ya pili, ikiwa katika first lecture tumemaliza katika maswala what is statistic na vitu vingine mbalimbali pamoja na importance of statistic. Cha kufanya, tunahitaji comment zako hapo chini ya video hii. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare ili uwe wa mwanzo kabisa kuweza kuzipata mafunzo yetu haya ambayo tunakuletea moja kwa moja. Lakini sambamba na hayo, jihadhari dhidi ya corona. Corona ni adui, kaa nyumbani, jiepushe na corona. Nilinde nikulinde. Asante sana. So, somo la leo tutakwenda kuendelea na our lesson presentation for all students pre-form 5. Are we together? So, now let us start our lesson. So today we are going to look about the following. So at the end of this lesson, the specific objective of the lesson, so every student should be able to identify summarization of geographical data. So at the end of this lesson, every student, you're supposed to understand or to identify the summarization of geographical data, how geographical data is summarized. Vipi zile taarifa za kijiografia zinafanywa summarization, zinafupishwa katika mfano shakusanya, sasa unakwenda kufupisha katika muundo gani? Tayari. Lakini second objective, every student should be able to calculate mean, mode, median based on individual data. So in our lesson today, every student should be able to calculate mean, mode and median based on individual data. Are we together? Na kusudia kwamba mara baada ya somo letu la leo, nataka tuone mwanafunzi anaweza kudefine na kucalculate mean, mode na median katika mfumo wa individual data, kwa sababu tutakuwa tuna system mbili. Unaweza kuzigawa data zako au kucalculate masuala haya kupitia individual data au katika hali ya grouped data. Tayari So by proceeding, so what is summarization of geographical data? Katulivyoona nini maana summarization? Unapoambiwa summarization of geographical data, ufupishaji wa taarifa za kijiografia katika statistic, tunasema geographical data can be summarized. Hivyo basi zile taarifa zako za kijiografia unaweza ukazisummarize by using two measure, which are kwa kutumia measure kuu mbili ambazo ni tayari. Ina maana how you will summarize your geographical data. Naweza likaja swali, how you will summarize your geographical data. So in order to summarize your geographical data and statistic, you are supposed to use two main measures we use. The first one, we have measure of central tendency. Pamoja second one, we have measure of dispersion. There, measure of central tendency ni nini? This include mean, mode and median. Hivyo basi unapoambiwa measure of central tendency, marake hii ni ways of summarization of geographical data that is based on finding mean, mode pamoja na nini na median. Lakini measure of dispersion, hii ni summarization of geographical data that is based on or that contain of what range, variance pamoja na standard deviation as well as mean deviation, hapo hata kwenda kuyaona baadaye kidogo kidogo. Usikose kufuatilia video hii mwanzo hadi mwisho. Okay, so tukiachana hapo, tuje sasa what is mean of individual data. Mean of individual data, sasa hapo tutatakiwa ujue nini maana ya mean, lakini namna gani ya kucalculate mean katika individual system. So awali yote tunaangalia mean is an average, ni average obtained, ni kile ule wastani unaopatikana, ni wastani. Mean maana yake ni wastani obtained by adding all the value, ambao unapatikana mara baada ya kujumlisha zile value zote, is a range of data. Tayari is a range of data, kutokana na zile data zako divided by the total number, unagawa kwa idadi ya nambari of the observation o item, ya kile ambacho ulikuona ya zile item zako ama nambari. Kwa mfano nikupe mfano, pengine na namba 1 2 3 4 5 mpaka 6. Tayari hizi zitakuwa namba ngapi? Namba 6, na sio? Ina maana jumla hizi ni 6, si ndio?
Lakini sasa hizi namba ni 6, lakini ukiangalia ndani yake unakuta pengine hii hapa sio moja, hii ilikuwa ni 5, hii hapa ni 7. Katika namba 6 nitakapokuja kujumlisha pengine napata 10, au sio? Sasa nitagawa by 6. Ina maana total ya value by kujumlisha ni ile adding, nitapata 10, lakini nitagawa kwa total item. Zile items zangu ziko ngapi? Au tujalie kwamba tuangalie mfano zaidi hapa. Kabla ya kwenda kwenye mfano, kuna kitu tunaambiwa mean is also called as a arithmetic mean, au sio? Sasa example of mean tayari, mean summation of x bar, kama tunavyoiona hii hapa x bar, tunasema kwamba item zetu ndio hichi hapa item tulizozungumzia. Sasa item ambayo tunaenda ku observe ni ilikuwa ni 1, 2, 3, 4 na 5. Hizi ukiziangalia total number of item iko 1, 2, 3, 4, 5, ziko 5. Sasa tukija katika adding sasa, ili tupate mean, tunaambiwa sasa total ya hizi item, total number of item itakuwa, tuchukue kwamba tuje mwanafunzi, 1 na hii tutapata ngapi? Tutapata 3. 3 ukijumlisha na 6 tunapata ngapi? 6. 6 tukijumlisha na 4 tunapata ngapi? Tunapata 10. 10 kujumlisha na 5 tunapata ngapi? 15. Au sio? Maana yake total of our item mara baada ya kujumlisha tumepata 15. Sasa hii 15 ndio tukaambiwa divide by the total number of the observation. Tutakuja kugawa kwa total number ya observation ni ngapi? 1, 2, 3, 4, ziko 5. Ina maana total yetu ni 15, na 15 tutaigawa kwa ngapi? Kwa 5. Tayari kama tunavyoona hapa, ambayo itakuwa 15 divided by what? By 5. Tayari na maana 15 divided by 5, tunachokuja kupata hapa itakuwa ni summation ya mean ambayo ni 3. Tayari ukichukua 15 ukigawa kwa 5 utapata ngapi? Utapata 3. Ina maana so mean yetu ilikuwa ni ngapi? Ni 3. Are we together? So by proceeding, what is mode? Twende katika mode sasa. Mode of individual data. Mode is a value that has been highest frequency. Maana yake hapa inakuwa ni ile value ambayo imejitokeza mara nyingi zaidi kuliko nyingine. Tayari pengine na namba yangu 1, pengine tutakuja kwenye evaluate hapa, lakini ni ile value ambayo inajitokeza mara nyingi zaidi kuliko wengine. Tayari lakini also tunaambiwa kwamba it occur more frequently than other value, inatokezea mara kwa mara kuliko value nyingine. When the mode is when tunasema kwamba when mode is 1 called as unimodal. Sasa katika kutokeza kwake, ikiwa kwamba mode yako utajundua ile namba iliyojitokeza mara nyingi ni 1, tutasema itakuwa ni unimodal. Tayari but when mode there is 2 modes are called as bimodal. Lakini sasa ikiwa kuna mode zaidi ya moja, tutasema hizo ni bimodal. Lakini ikiwa kwamba mode imejitokeza ni moja tu tumepata, itakuwa ni unimodal. Lakini zikiwa zaidi ya moja, tutasema ni bimodal. Tayari na lazima uzingatie hizi katika unimodal na bimodal, hata katika masuala matching data multiple choice yakaja. Example, kwa mfano sasa tuangalie mode. Mfano example number 1, tuna 4, tuna 5, tuna 5, tuna 6, tuna 4, tuna 8, tuna 5, tuna 6. Sio, hizi ni values zetu ambazo tunazo. Hivyo basi hapa mode is 4. Mode itakuwa ni ngapi? Ni 4. Kwa sababu gani? 4 imejitokeza mara nyingi kuliko value nyingine. Kwa mfano hii hapa 4 moja, hii hapa 4 ya pili, hii hapa 4 ya tatu. Tayari hizi nyingine ukiangalia ziko mara moja moja. Tuna maana hapa 4 imejitokeza mara 3. Maana yake mode yetu itakuwa ni ngapi? Ni 4. Itakuwa ni nini? Itakuwa ni unimodal. Tayari wanafunzi, are we together student? Okay, thank you very much. So example 2, tuna data zetu. Kwa mfano item ni tuna ngapi hapa jamani? Tuna 6, tuna 4, tuna 6, tuna 4, tuna 2, tuna 4, tuna 6, tuna 7, tuna 1, tuna 8. Tayari sasa hapa mode yetu itakuwa ni 4 and 6. Mode yetu hapa itakuwa ni 4 na 6. Itakuwa ni bimodal. Kwa sababu gani? Hizi 4 ziko ngapi hapa? Ziko moja, ipo ya pili, ipo ya tatu. Tayari na hizi 6 ziko ngapi? Ziko moja, ipo ya pili, ipo ya tatu. Kwa maana zile 6 ziko 3 na ile 4 ziko 3. Tayari maana mode yetu hapa itakuwa ni 4. The mode is 4 and 6. That is what? That is bimodal. Tayari ina maana what is mode? Mode ni ile namba ambayo inajitokeza most frequently over other numbers, zaidi ya nambari nyingine. Tayari so let us proceed. Medium. What is medium? Medium tayari tunasema kwamba is a middle value. Ni value ya kati obtained ambayo inapatikana when the data are arranged
in ascending or descending order. Ni ile middle value ambayo sasa inapatikana mara baada ya zile data zetu kuweza kuziarrange. Jamani, unapotafuta media, sheria yake lazima uziarrange data zako katika interm kutoka kubwa kuja ndogo au kutoka ndogo kwenda kubwa, tayari uzipangilie kwa mpangilio. Unaweza kupewa data ambazo hazijapangwa, sasa jukumu lako ni kuzipanga from descending to ascending or from ascending to descending, kutoka ndogo kwenda kubwa ama kutoka kubwa kuja ndogo. Tayari ndipo sasa unakuja unaangalia ni ipi namba ya kati na kati. Ina maana namba ya kati itakuwa ni nini? Ni median. Example, kwa mfano hapa mfano wa kwanza tuna 3, tuna 4, tuna 3, tuna 5, tuna 8, tuna 9, tuna 10, au sio? Hizi tayari zimeshapangwa, tumeanza na ndogo tumekuja na kubwa. So median is 8. Hapa median yetu itakuwa ni 8 kwa sababu hizi huku ukiangalia hapa hii tuna 3, tuna 5, lakini huku pia ziko ngapi? Kuna 9 na 10. Na maana nambari ya kati ni 8. Na maana hizi zote ni namba 5, ya kati itakuwa ni 8. Lakini katika mfano wa pili tuna 2, tuna 3, tuna 1, tuna 5, tuna ngapi? Tuna 8, tuna 9, tuna 6, tuna 5. Sasa hapa je, ipi itakuwa ni median? Sasa hapo ukija ukiangalia hizi namba zipo sawa sawa, ipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani maana yake ni nambari ambazo hazigawiki kwa mbili tayari. Ina maana sasa je, namba hizi ziko sawa sawa, median utaipata vipi? Kwa sababu kile ukiangalia zinawiana, lakini sasa ukija ukiangalia huko ni 3, huko ni 3, namba ambazo zinapatikana kati ipo 5 na 8. Nini unachotakiwa kukifanya? Tunasema if the number of the central value is even, maana yake ni even number tayari. Median is a sum, maana yake median itapatikana mara baada ya kujumlisha. Na tutachukua of two central value kwa zile value zetu za kati and divided by 2. Tutakachotakiwa ni kuchukua namba zetu za kati au value zetu za kati na tutazigawa kwa 2 tayari. Ina maana kati namba zetu ni 8 hizo hapo namba ni 8 kutoka 2 hadi 5, lakini ukija ukiangalia hapa katikati tuna 5 na 8, na watu tutachukua hii tutaigawa kwa 2, ina maana tutakaipata itakuwa ni median. This is, kwa hiyo sasa hii itakuwa 5 jumlisha 8. 5 ukijumlisha 8 divided by 2 tutakuja kupata 6.5 tayari, kwa sababu hii itakuwa ni ngapi? Hii itakwenda kuform 13. 13 ukigawa kwa 2 unapata 6.5. Are we together? Na maana hapo tumeweza kucalculate what? Median. Okay. So here that is our end of our lesson. So here there is homework. Homework is think yourself, what are the measure of dispersion? Think yourself, what are the measure of dispersion? Nataka kila mwanafunzi aweze kunambia what is measure of central of dispersion, lakini pia azieleze. Then our define kwa ufupi, na anaweza kutoa mifano, pia anaweza kutuma sasa kwa njia ya WhatsApp namba ya mwalimu ama kupitia email ya mwalimu kama inavyosomeka hapo. Don't miss the next lesson or next class. Next class ni muhimu sana kwa mwanafunzi ambaye anataka kujifunza statistic au kwa mwanafunzi ambaye unasoma statistic katika geography. Tuwe pamoja katika next lesson. NB, zingatia somo letu hili linaendeshwa kwa njia ya kuzingatia syllabus pamoja na skimu ya mwanafunzi course, kwa sababu sisi kama sisi ni walimu kutoka vyuo vikuu tumejitolea kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi. Asanteni sana. So today we discussed about classification of statistical data. Tumeangalia zile, lakini tumeangalia masuala ya tumeweza kudefine generally what is statistic mean. No, tumeweza kudefine masuala au tumeweza kucalculate mean, mode pamoja na median kama tunavyoona katika lesson yetu hii ya leo. Kama tunavyoona summarization of geographical data ambayo tumeziangalia, lakini pia tukaangalia swala zima la nini, swala la what is mean, mode and median, na tukacalculate kama tunavyoona tayari maana tumeangalia vitu hivyo kwa ufupi kabisa. Katika summarization tukasema kuna measure of central tendency, lakini kuna measure of dispersion. Thank you very much. Up to here, that is our end of our lesson today. Thank you very much. Don't miss the next lesson. By Teacher Mohammed. Bye bye.